Hi guys, as you know, my name is Gideon Kashehe. I work in Paulito's farm. This is part B of Paulito's farm, where we keep some animals. These are Frisians. Na kama unavyojua huko mimi wanahakikisha ng'ombe wa Paulito wako sawa huku. The first procedure asubuhi ni kutayarisha pahali naenda kukamulia. So naanza na ng'ombe mwenye ako na maziwa mob ako na 45 liters. Lazima nimkamue maziwa ishe. Yeah. Na next step ni kuwa feed. Lazima niwa feed na dairy meal, pure silage. Ndio yani wa produce maziwa mob. Si unaelewa? So the next step huwa nawafanyia ni kuwapea maji after kufeed. Then after hapo kuna ng'ombe maybe wako na uchafu, lazima niwaoshe vizuri ndio wakae wakiwa smart. Then kwa shed lazima nikuoshe kung'are. Yeah. So ng'ombe wetu ni ng'ombe wasafi, ng'ombe wa breed kari, zenye kari, na kuwa with Paulito is the best thing ever. Na niye, yani Paulito ni mmoja wa wakulima wenye best huko Nyandarua County. So for transport nini, niye huwa anajua ukinunua ng'ombe huko kwake vyenye itafika huko. Thank you. I'm called Nwagaba Moses from Uganda. I'm a farmer and working as a vet or an extension worker in Uganda. So I'm here in Kenya at Paulito farm. I met Paulito online. I got interested in him. So we did a transaction. He brought for me a cow. It was called Planet. He delivered it, and that cow is giving me 30 liters. From that, we became friends, so I've now visited him here at his place in Kenya. I'm hoping to take another cow when I'm going back. Thank you, Paulito, for being a good person, a good guy, a trustworthy person. We trust you and we hope for the best. Thank you, Paulito. I really thank you guys for continue watching at Paulito Farm. Our YouTube is called Paulito Farm, TikTok Paulito Farm, Instagram Paulito Farm, and even Facebook Paulito Farm. We are growing well and I really thank you guys. Let's continue watching. Let's buy the cow so that at least we can grow together. Asanteni sana. My name is Daniel Kihora and today I'm so happy and I'm so excited. Asanteni kabisa.